Hello student. In last lecture we have started with the syllabus. We discussed the different parts or different papers which is included in your syllabus. In this regard we are going to start our first paper, that is cryptogamic botany, that belongs to the botany subject. Now we can take a overlook of the last lecture. In last lecture we discussed about the different subjects which is included in your syllabus. That includes botany, zoology and chemistry. We have taken the example, and in botany we are going to deal with this cryptogamic botany. So cryptogamic botany is one of the paper which is included in your syllabus. Now here you can see there will be two different types of parameters in this table. You can see theory and practical, which comes under this subject. Now say for example botany is the one of the major subject which is included in your syllabus, or you have taken the botany as your one subject. So in this semester, that is semester 2, you have to deal with this botany as a theory paper, and along with that theory paper you can also get one practical paper for the botany. Next is suppose you have taken this particular zoology as your second paper, so you can get this particular zoology and theory of this zoology and practical of this zoology. The next one you can see here, that is the third subject. This is nothing but the chemistry, theory and practical. These are the three major subjects. So you can see here these botany, zoology and chemistry, these are the major subjects. These three major subject is having three practicals of their own. Now after this theory major subject, you can see there will be a GEOE subject is there. So this GEOE is very variable for the different student as they select their paper. Say for example in last semester kitchen pharmacy is one of the subject. So likewise you can see GEOE subject is there, and that the student is required to be selected. It is only for the theory part. There is no any practical for this particular GEOE. Followed by this GEOE there is one VSC subject. This VSC subject is again student is required to select, and this VSC subject is having the practical also. So theory and practical is there for this VSC subject. For example in botany, organic composting is one of the subject, and for this organic composting you can see there is practical is also given in the syllabus. After that the AEC subject is there. So academic excellence course is there, or we can say academic excellence subject is there, and that subject is nothing but the English subject. This subject is compulsory for all the student of the second semester. Followed by this AEC there is VEC1, that is Constitution of India. This subject is common for all the students among the different faculties. So for the suppose student of BSc selected botany, zoology and chemistry, that student is also having the GEOE subject. Again it is having that student, he or she is having the VSC1 subject, then the AEC subject, VEC subject, and these are nothing but the different theory part, we can say these are the theory. So total when we count for this theory, you can see there will be a 7 theory subject included in your syllabus. And when we look at the practical part, you can see there will be a practical of botany, zoology and chemistry is required to be selected by the student. So here you can see the three major course or major subject is there, that we call a core subject again. This core subject is also having the practical. So core, theory and the practical is also there. So these are very common subjects for the student. So some student is having botany, zoology, chemistry group, some student is having botany, chemistry, microbiology group,
or other group is also there. So these major theory group is there, and to this major theory group there will be a practical for the student. So each student is having same 7 theories and the practical, which is nothing but the 5 practicals. So this is nothing but the overall syllabus for a single student. So each student is having this syllabus for the completion of BSc in second semester. So 7 theory and again 5 practicals for this theory. So now we move towards the main part of our syllabus, that is cryptogamic um, biology. In this we are going to start the topic that is nothing but the viruses, or we called it as a viroids. Now viruses are the most dangerous, or we can say most effective part, which causes very different dangerous situations on the earth. And recently we faced some this type of events. Say for example COVID-19 was occurred in 2021. So, or we can say for the 2 years we have gone through the effect of that virus. So these are very infectious or very dangerous particles which is present in the surrounding, and we are going to discuss that viruses. And in today's lecture we are going to take a look towards the general characteristics of viruses. Now as we know that viruses are microscopic particles, they cannot visualized by our naked eyes, and hence we need to observe these viruses under the microscope. Even the simple microscope, or we can say the compound microscope, is not suitable to observe these viruses under the microscope. So specialized microscope is required to observe these microorganisms or microparticles, we can say. So what we say, viruses are the non-living particles. They are inactive when they are outside of that particular host, and they cannot cause anything to the organism. So we can say a virus is neither and or nor it is a cell. It is not organism, or it is not also cell. So it is described as, or that viruses are described as particles. Now why they are not organism or cell? Because these viruses don't have a particular type of machinery required for the working cell, or we can say living cell. Say for example cell of virus cannot respire, they cannot reproduce, or they cannot we can say exchange any gas, or they cannot do any other activity like the cell. That's why they are neither known as an organism, or they are also not known as a cell. So they are known as the particle. Generally we call them as a particle. Now it consists of core of nucleic acid, that is DNA or RNA, enclosed in external mantle of protein. So though it looks like a cell having the protective layer, having the DNA or nucleic acid structure within that particular core, then also these particles or these viruses are not known as the living organism, or they are also not known as the cell. So they are non-cellular or cellular structures, or simply we called it as a particles. In the free state, viruses are quite inert. Now they are quite inert means or until they will get the host, they will remain as it is. They don't have any, they don't show any activity. So they remain inert, or they remain as it is, and they cannot do anything. So they are known as the inert. They become activated only when they infect a living host cell, and in process only nucleic acid core enter the host cell. So simply we can say the viruses cannot reproduce or grow itself. They require a particular type of host, they require a particular type of cell,
within that cell they will starts to grow and become the shows the multiplication rate or shows the multiplication activity. So that's why they are known as the inert type of structures. The nucleic acid, which is genetic substance, takes over the metabolic activity of the host cell and utilizes it and cell machinery for the formation of more viruses. So they will utilize the living cell for their reproduction, for their growth, and they increase their number within the living cell. So they can called as a inert type of structures. Now, when we say viruses are a cellular parasite that cannot reproduce by itself. So, suppose the viruses are present in this environment, they cannot reproduce itself. They require a particular type of host. They need to penetrate that host, and then only they will grow and they will reproduce itself. Now, before going to discuss this topic, we can say viruses. These are the general characteristics of viruses. तर साध्या भाषेत सांगायचं तर व्हायरसेस काय आहेत, तर व्हायरसेस हे कुठलेही ऑर्गॅनिझम नाही किंवा ती कुठल्याही प्रकारची सेल नाही. कारण काय, तर व्हायरसेस हे पार्टिकल्स म्हणून किंवा असेल्युलर पार्टिकल्स म्हणूनच कन्सिडर केल्या जातात. मग याला महत्त्वाचं कारण काय, तर विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टीम जर आपण बघितली तर विटाकर्स 5 किंगडम सिस्टीममध्ये सुद्धा व्हायरसेसला इन्क्लूड केलेलं नव्हतं. सो व्हायरसेस हे जे बनलेले आहेत हे न्यूक्लिक ॲसिडने बनलेले आहेत. एकतर त्यांच्यामध्ये DNA असतो किंवा RNA असतो आणि या DNA किंवा RNAला बाहेरच्या साईडला एक कोटिंग असतं, त्याला आपण प्रोटीन कोट म्हणतो. तुम्ही जर कोविड-19चा जो व्हायरस आहे आपला तो जर बघितला तर त्यातसुद्धा तुम्हाला असं दिसेल की छोटे छोटे पार्टिकल्स असे दाखवलेले होते जे की सर्क्युलर होते आणि आतमधल्या साईडला त्याच्या जेनेटिक मटेरियल होतं. तर जेनेटिक मटेरियल जे असतं व्हायरसेसमधलं त्याच्यावरच्या साईडला एक कवरिंग असतं, त्या कवरिंगला आपण प्रोटीन म्हणतो आणि आतमधल्या साईडला ते जेनेटिक मटेरियल असतं. हे जे व्हायरसेस आहेत हे व्हायरसेस इनॲक्टिव्ह असतात जेव्हा ते सराउंडिंगमध्ये असतात. म्हणजे असं म्हणू की आपल्या आजूबाजूला व्हायरसेस आहेत, ते व्हायरसेस पार्टिकल्स म्हणून आपल्या आजूबाजूला फिरत आहेत. मग जेव्हा हे पार्टिकल्स किंवा जेव्हा हे व्हायरसेस आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतील त्यावेळेला फक्त ते काय बनतील, ॲक्टिव्ह बनतील. आणि या प्रोसेसला साध्या भाषेत आपण असं म्हणू की ते इनॲक्टिव्ह असतात, ते इनर्ट असतात. आणि नंतर जेव्हा त्यांना होस्ट मिळतो किंवा जेव्हा ते ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जातात तेव्हा ते ॲक्टिव्ह होतात. फॉर एक्झाम्पल सर्दी, खोकला हे जे काही लक्षणं आपल्याला दिसतात हे जेव्हा हे व्हायरल इन्फेक्शन होतं, डॉक्टरकडे आपण बऱ्याच वेळा जातो तर डॉक्टर म्हणतात की व्हायरल इन्फेक्शन आहे. तर आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो व्हायरल इन्फेक्शन झालं असं म्हणतात. तर हे जे व्हायरसेस सराउंडिंगमध्ये असतात हे जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये जातात आणि मग ते काय बनतात, ॲक्टिव्ह बनतात आणि आपल्याला डिसीज कॉज करतात. म्हणजे नुसतं ह्युमन बिईंग्सलाच नाही तर प्लांट्सला सुद्धा तसंच आहे. जोपर्यंत या व्हायरसेसला आतमध्ये एंट्री मिळत नाही तोपर्यंत ते इनॲक्टिव्ह असतील आणि जेव्हा एंट्री मिळेल आतमध्ये जातील ते तर तेव्हा ते ॲक्टिव्ह होतील. तर एकदम साध्या भाषेत सांगायचं तर व्हायरसेसच्या वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. त्यात महत्त्वाची आहे दे आर नोन ॲज अ नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑर नॉन लिव्हिंग पार्टिकल्स. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स, जे व्हायरसेस आहेत ते प्रोटीननी बनलेले आहेत, DNA किंवा RNAनी सुद्धा ते बनलेले आहेत. DNA RNA या दोनपैकी कुठला तरी एक न्यूक्लिक ॲसिड त्यांच्यामध्ये असेल आणि या न्यूक्लिक ॲसिडच्या बाहेरच्या साईडला त्याला एक प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग प्रोटीनचं बनलेलं असेल. नंतर महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स, जोपर्यंत यांना लिव्हिंग होस्ट मिळत नाही तोपर्यंत ते ॲक्टिव्ह होत नाही. जेव्हा त्यांना लिव्हिंग होस्ट मिळतो तेव्हा ते ॲक्टिव्ह होतात. त्या लिव्हिंग होस्टची जी काही एनर्जी आहे ते युटिलाइज ते करतात, त्यानंतर ते रिप्रोड्यूस होतात. म्हणजे रिप्रोडक्शनची जर कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण व्हायरसची बघितली तर व्हायरस हे रिप्रोड्यूस फक्त कधी होतील, जेव्हा त्यांना लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेलमध्ये एंट्री मिळेल. तर अशा प्रकारे आपण असं म्हणू शकतो की व्हायरसेस हे एक पार्टिकल्स आहेत आणि हे पार्टिकल्स जेव्हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जातील तेव्हाच ते ॲक्टिव्ह होतील. आणि आणखी महत्त्वाची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, व्हायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. म्हणजे आपण बघितलं की कोविड-19 हा जो डिसीज होता किंवा
हा जो व्हायरल इन्फेक्शन होता हा फक्त ह्युमनलाच होत होता. असं बघितलं का की कुठल्या तरी गाईला कोविड-19चं इन्फेक्शन झालं आहे किंवा कुत्र्याला कोविड-19 झालं आहे? नाही. तर पर्टिक्युलरली एकच होस्ट त्याला लागतो व्हायरसेसला. फॉर एक्झाम्पल कोविड-19च्या बाबतीत म्हटलं तर ह्युमन हा त्याचा होस्ट आहे. सो दे रिक्वायर्ड अ पर्टिक्युलर टाईप ऑफ होस्ट. In that host only they will grow, multiply and causes the infection. Now here you can see this is nothing but the basic structure of virus. व्हायरसचं बेसिक स्ट्रक्चर इथे दाखवलं आहे. बाहेरच्या साईडला तुम्ही बघा तर ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसतं. यू विल गेट द ग्रीन कलर or parrot color structure is there, that is known as the envelope protein. So this part is made up of protein. फॉलोड बाय त्या एनव्हलप प्रोटीनच्या नंतर तुम्हाला दिसेल की एनव्हलप आहे. दिस एनव्हलप इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. दिस एनव्हलप इज फॉलोड बाय द इंटरनल मटेरियल नोन ॲज व्हायरल teguments, or we can say it is also the protective covering which is present inside to the envelope, that is also made up of the material known as protein. आता या प्रोटीन नंतर किंवा या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग नंतर तुम्ही जर बघितलं तर न्यूक्लिओकॅप्सिड इज देअर, म्हणजेच एक प्रोटीनचा प्रकार आहे. तो प्रोटीनचा प्रकार तुम्हाला इथे दिसेल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल व्हायरल जिनोम. सो इनसाइड टू दिस कव्हरिंग यू कॅन सी द व्हायरल जिनोम इज देअर, दॅट इज आयदर मेड अप ऑफ DNA ऑर RNA. DNA किंवा RNAचा हा व्हायरल जिनोम बनलेला आहे. तर इतकं बेसिक स्ट्रक्चर या व्हायरसेसचं असतं. सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर बाहेरच्या साईडला याला प्रोटीन कोट असतो, प्रोटीन कव्हरिंग असतं. त्या प्रोटीन कव्हरिंग नंतर 1-2 लेअर आपण दिसतील आपल्याला की प्रोटीनच्या कव्हरिंगच्या आहेत. त्या प्रोटीनच्या कव्हरिंगच्या मध्ये तुम्हाला व्हायरल जिनोम मिळेल किंवा व्हायरल न्यूक्लिक ॲसिड आपल्याला मिळेल, दॅट इज आयदर मेड अप ऑफ DNA ऑर RNA. म्हणजे ते DNA किंवा RNAचं बनलेला ते व्हायरल genome असेल. So this is the very simple and basic structure of viruses. Now moving to the next, that is the part which here you can see. These are nothing but the different types of viruses. तुम्ही बघाल तर ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरस इज देअर. तर त्याच्यानंतर ॲडेनो व्हायरस इज देअर, बॅक्टेरियोफॅजेस इज देअर. तर प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर जरी वेगळं असेल तरी तुम्हाला असं लक्षात येईल की बाहेरच्या साईडला प्रत्येकाच्या कव्हरिंग आहे. दॅट कव्हरिंग इज प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अँड इट इज मेड अप ऑफ दी protein structure, or it is made up of protein. Inside to this protein you can see there is a presence of nucleic acid parameter, either it is a DNA or either it is RNA. So likewise we can say there are different types and different structure of the viruses are available and studied up till now. So in this lecture we have discussed the general characteristics of viruses. Watch this video 2 times to understand the concept of viruses, general characteristics of viruses, and if you have any query you can message me. So here we stop. Thank you.